Ние македонците сакаме многу да патуваме, со сите превозни средства, а со доаѓањето на нискобуџетните авиокомпании се подостапно е и патувањето со авион. Глобално во светски размери, по пандемијата, авиосообраќајот доживува невиден подем. Во оваа пригода, колегата зад камерата, Наум и јас нема да летаме, туку ќе ве поведеме на едно поинакво патување. Патување низ аеродромот Скопје, за да видиме како функционира тој синџир на операции и активности кои се задолжителни во авиосообраќајот. Врзете се, тргнуваме. До 2011-та Скопското авиопристаниште функционира во друга аеродромска зграда. Со преземањето на турската компанија ТАФ, една од обврските на концесионерот е изградба на нов објект. Се гради новата зграда, се реконструира пистата и така почнува новата етапа во историјата на македонскиот авиосообраќај. Интересот на странските инвеститори е што поголем број на операции, отворање на нови дестинации и секако најважно, повеќе патници. Бројките растат од година во година, тоа е добрата вест. Помалку добрата е дека се уште немаме, на пример, директна прекуокеанска линија, а Виена, Истанбул, но и Белград и Загреб и натаму ни се порта кон подалечните дестинации. Сепак, менаџментот е задоволен од постигнатото. Најголемо задоволство е, вели првиот човек на Скопскиот аеродром, се поголемиот број на пречекани и испратени патници кои се задоволни од услугата. Since we have entered Macedonia as the airport operator back in 2010, we can say that we have reached more or less our goal, our targets, and even beyond that. I mean, considering the fact when we came as a company, as an awarded company for the projects of Macedonia, we have first taken over the airports by already continuing to operate what is available for us, both Ohrid and Skopje, together with its employees, with its staff, becoming our employees now. And throughout the process, we have, of course, invested in a new airport building, which we are sitting in right now, and increasing the capacity to over 4 million. And with that together, our marketing activities has also shown that there is a very huge demand for the market here. And it is always an opportunity for a state to privatize airports so that the private companies who are investing in it are able to work hard and commit to develop the market in the country. Because we, as the airport operators, we need to make sure that the capacities are reached. We need to make sure that the passenger traffic is increasing, and we need to work towards it, because in this way it will be only profitable to make investment. On the other hand, if the private companies wouldn't do that, there is no dynamic that could follow up on this. So we have increased the capacities from when we took over. It was 600,000 passengers, as I remember. And as of 2019, we reached 2.3 million passengers. So you can see there is a huge difference of increase of traffic. And together with that traffic, when we took over, there were only 15 destinations that we could fly from Skopje airport, and we have increased that destination to 44. So here you have now opportunity to fly to many other destinations available from Skopje and from Ohrid as well. And I believe there is a huge opportunity still to be able to increase the traffic beyond where we are right now. But of course, after COVID happened, we all had to stop. We were not able to operate the airport in the dynamic that we were operating it, and we were one of those airports in the region and in Europe which had a double-digit growth every year. It was tremendous. It was going very fast. But COVID put an end to this, and with COVID being experienced, not knowing what will happen after, we had 3.5 months gap of traffic. But I can easily say and happily say that the things have turned around. And now we are facing a bigger wave of comeback of passengers, of people who would like to travel
to locations they have not been there before, and there is some certain awareness of wanting to experience travel even more. So this is also having an impact on the sector of aviation very, very strongly, and we are just supporting this by making the best out of it, and especially by marketing and creating new destinations and locations for the Macedonian market. Рековте дека целите зацртани во 2010 кога ги презедовте македонските аеродроми горе-долу се исполнети и спомнавте значителен раст на бројот на патници. Какви се во таа смисла очекувањата до крајот на истекот на концесискиот договор? Кога завршува концесискиот договор и кои се вашите очекувања во однос на бројот на патници и во однос на генерално поставените цели? First of all, our responsibility is to make sure that the airport is always within the standards, always being able to serve the passengers under some certain quality of service. This is our main aim. And we can also say that to make sure that we do enough investments, enough equipment, enough asset availability in order to make sure that we are meeting the demand that we are expecting by the end of the concession period. So we can say that we will be likely above 4 million by the end of that time. And of course, it's in airports and in airports management, I can tell you what will happen in next year, but by the time next year is, I will tell you something completely different. Maybe I have to adapt something easier, more faster, because the dynamics always change. We are always doing forecasts. It's almost like a weather forecast. So I'm doing the forecast of this number, but it always changes. Likely it's always going more positive. Кога станува збор за нови дестинации, какви се плановите за натамошниот период? Дали може да се очекува од и до Македонија да се отворат и нови линии, освен овие 44? What we have done in this year in terms of new destinations, I can say gladly that we have introduced Lufthansa back into the aviation market here. And Lufthansa as a main flag carrier of Germany is a very important achievement for us, flying directly to Frankfurt, which is now also serving as a hub, as a feeding hub. So anybody who is flying beyond Frankfurt to any other destinations, such as America or Australia or whatsoever, can use that, besides Austria and Turkey as well. And then we have introduced Ljubljana with Wizz Air, and we have also introduced Sarajevo with Aegean, which is also a very great achievement for us. So these three new destinations are going to serve us very well. And we are expecting also by the end Luxembourg also as a new destination served by Wizz Air, which is also a great opportunity for people to be able to fly to. From Ohrid we have started during this year Manchester and London, which were also very overwhelmed by seeing the first arriving passengers. The moment they exit the airplane, they were screaming "Jolta!" So I can say they already are familiar with the culture of Macedonia, and that's very exciting to see. And I believe in the coming years, Ohrid will have more and more tourists from that area, and we are doing our best to market that locations. Me personally, I like Ohrid a lot, and it's the #1 tourist destination, which needs to be shaped even better, and we are likely to contribute to that. Besides that, we have also introduced back Air Serbia Belgrade flights from Ohrid. As you know, we have a lot of bus transportation in the last years going to Ohrid, but now people have the opportunity to simply fly to Ohrid from Serbia. We have a lot of Serbian tourists who want to visit Ohrid. But I have to say that when we look at the statistics, this year #1 tourist was Turkish people from Turkey flying to, basically driving to Ohrid or flying from Skopje and going to Ohrid, simply because prices are more affordable, and
With the shift of economics, Macedonia and Ohrid became one of the major destinations. We are trying very hard to get Turkish Airlines flying to Ohrid directly. Дали е возможно во Македонија, односно во Скопје, да се очекува и некоја прекуокеанска дестинација или барем подалечна дестинација, или аеродромот, пистата нема капацитет да прими поголем авион? Our current equipment and facilities and the status of the airport is very well available for serving airplanes which will fly to North America or any other 13, 14, 12, 9-hour flight, such as Australia. It's very much available. So our runway is capable. Our equipment has the necessary capacity to serve this kind of flights. We can provide these services. We can lay out that we are available for these flights, but there must be a demand. So we are always saying, we are emphasizing, okay, we can provide that facilities whenever you want to fly to, but it's simply the airline's decision to come and decide to take on these flights. When we look at the Macedonian diaspora, we have a lot in America, we have in Canada, we have in Australia. In all of those locations where currently, unfortunately, you need to fly through Istanbul, through Vienna, through Belgrade, or to Frankfurt. So anybody who would like to fly to visit their relatives or who would like to visit that locations for tourist purposes needs to go with a second leg flight. So. Во моментов колку вкупно операции во текот на денот се реализираат на Скопскиот аеродром? Мислам на полетување и на слетување? Within 24 hours our operations are usually, we have around 74 operations, 75 operations. It's ranging. So when I say 74, 75 operations, that means arrival and departure together. So the arrival operation of an aircraft is different. The departure operation of an aircraft is different. So there is the inside terminal operation, there is the outside terminal operation. Meaning when the aircraft arrives, the baggage is being brought out, being put on the belt, meeting the passenger picks it up, goes to customs, exit. But the departure process is parking your car, getting off your car, doing your check-in, going to passport, going to security. This is the passenger movement. And then there's the baggage movement. So there's a lot of activities going on within this operation. So 74, around 75 operations per day. That was the peak during the heavy period of August. Со оглед на тоа што во 2030-та истекува концесискиот договор, дали во плановите на ТАФ е и натаму да остане присутен на овие простори, односно дали би аплицирале за нов концесиски период во иднина по 2030? The people who make us Skopje Airport, Ohrid Airport, it's not me, it's everybody together who makes this airport works together. So if they don't work, nothing will work. Doesn't matter how much equipment we have, doesn't matter if we have a beautiful runway, nothing works without the people being involved. So we have very, very quickly understood, and we always had that understanding, that we need to invest in the people. Because there is one very important thing that I would like to say is, the moment the concession is over, nothing belongs to us, but only the knowledge that we have shared throughout this period, meaning we own that knowledge, people, the know-how. This is what we have. We have it, we share it, we carry it, we develop, we live. So this is the basic thing. Nothing else belongs to us, not even this computer, nothing belongs to me. So this is one important thing. Our vision statement right now is human resources, number one. And this is what we are focusing on general, and we are trying to do our best in order to make sure that people have their highest positive tone in order to continue our journey until the period comes to an end, or until we leave. Работата на аеродромот е динамична, напорна, понекогаш стресна, никогаш здодевна. Врвен приоритет и задача број 1 на сите вработени е безбедноста на летот. Кога е секако што треба, е едноставно, но не секогаш е така.
Вашата канцеларија делумно е ова место овде каде што стоиме. Зашто конкретно сте одговорени, кои се вашите задачи? Мојата работна задача е организирање на сообраќајот што се одвива на пристанишната платформа. Со самото пристигнување на работното место се врши предавање на смената, претходна смена која била, и се пристапува кон планирање на дневните активности согласно дневниот план на летање. Се одредува согласно тој план се одредува одреден број на колеги, потребен број на колеги кои што ќе учествуваат во обслужувањето на воздухопловите, прифаќањето, утовар, истовар, до комплетно полетување на воздухоплова. Потоа контрола на аеродромската опрема која ќе се користи и преглед, брифинг се прави со колегите околу дневните активности и контрола на присуство, редовност на работата. Колку луѓе се моментално во смена, за да тече нормално авиосообраќајот? 35, 36, 37, зависи оптеретеноста, се права смените. Само овде на платформата? Да, само на платформата. Каде се обучивте, каде се школувавте, каде се учи ова школа за тоа што вие верувате? Ние имаме тренинг центар кој е во склоп на одделот за човечки ресурси на самиот аеродром и се обучуваме согласно работната позиција. За секоја работна позиција потребно е посебно овластување за да може да ги извршуваме работните задачи. Постојано имаме и обновување на знањето низ тренинзи и имаме и обуки од страна на самите авиокомпании кои што ни пренесуваат нивните новитети. И ги следиме континуирано новитетите во авиосообраќајот, како и компанијските новитети. Нивните процедури, правила, секојдневно тоа го имаме. Колку позиции за авиони има овде на платформата? Колку авиони во исто време може да бидат паркирани? Со изградбата на новата терминална зграда изградена е нова платформа, пристанишна платформа, на која што има 6 паркинг позиции и 6 воздушни мостови. 22 авиона може во исто време да бидат паркирани. Користиме 5 автобуси за превоз на патници. Све зависи од типот на воздухоплов и каде е паркиран. Доколку е паркиран на новата платформа, сами гледате, патниците излегуваат и излегуваат преку воздушниот мост, преку тој коридор, тоаш нема потреба од автобус. Доколку е паркиран на воздухопловот на старата платформа, тоаш организираме патнички автобуси за превоз на патниците до зградата. Но и тоа сепак зависи од типот на воздухопловот. Може да се случи на новата платформа да има воздухоплов кој што не користи воздушен мост, тогаш патниците ги носиме пешки, пешки ја поминуваат од воздухоплов до влезот во пристанишната зграда и обратно. Има ли некои правила, стандарди кога станува збор за времето кое е потребно за да патниците и багажот излезат од еден авион и обратно, колку е просечното време на Скопскиот аеродром за ова да се случи? Просечното време зависи од компанијските регулативи, просечно се 30 минути. Ние веднаш после летување на воздухопловот се пристапува кон истовар на багажот. Чим се истовари се носи во сортеницата, каде се пушта багажот во зоната за подигање на багажот, патниците да може да подигнат. Чим се истовари, веднаш се пристапува кон товарење на воздухопловот, за да нема задосување во самиот лет. Така да тоа доста кратко е тоа време. Која е точно вашата позиција и дали работната задача на аеродромот ја доживувате повеќе како привилегија или како обврска? Зашто точно сте вие одговорни? Мојата позиција на воздухопловното пристаниште е дежурен раководител. Чувството да се работи на воздухопловното пристаниште се представува привилегија, но воедно мојата позиција представува и одговорност, знаење и постојано надградување, се разбира, стегнато со текот на годините. Многу години искуство, што точно спаѓа во делокругот на вашите надлежности и работни задачи? Аеродромот е поделен на копнен и воздушен дел. Ние како дежурни менаџери сме одговорни за контрола, мониторирање и делување во дадени ситуации за целиот процес.
дека всушност се грижиме за патниците од самиот пристигнување на воздухопловното пристаниште и заминување од истото. Прием на патници, пасошка и царинска контрола, безбедносна контрола, утовар и истовар на багаж, техничко одржување на терминалот, карго центарот и се разбира хигиената во аеродромското пристаниште. Спомнавте дека еден од врвните приоритети за се ова да функционира е безбедноста. Имајќи го тоа во предвид, што ви представува најголем стрес во работата? Имало ли ризични моменти кога станува збор за вашата професија? На оваа позиција не можеме да зборуваме за стрес. Секој стрес може да донесе погрешна одлука која што може да го загрози аеродромскиот процес. Секако, ние како дежурни менаџери, потковани со искуство, знаење и надградби, секогаш делуваме одлучно и без двоумења. Ова работно место бара смиреност пред све. Значи, пошто е динамична работата, сите тие стресни ситуации стануваат најнормални денот, секојдневието, така да некој пат и задоволство да се работи на аеродромот, интересно. Така да прилично е динамично оваа работа. Добро, некоја случка што вака може да се издвои што представува стрес или не може да се седи? Ние немаме, тоа е секојдневни активности ни се, така да немаме некои посебни стресни ситуации. Принудно слетување, например? Толку има, обучени се луѓето, колегите, така да знаеме како да постапиме од тоа. Како изгледа сепак процесот на принудно слетување? Секако имало такви случаи во вашата долга кариера? Да. Процесот на принудно следување пред се најавува од контрола на летање, каде го добиваме, да, како така е, главен оперативен менеџер. Така е, и веднаш ги активираме службата за противпожарна заштита, медицинската служба, службата за безбедност, како и спасувачките екипи кои треба да бидат веднаш подготвени, а во исто време го информираме и Министерството за внатрешни работи, така да сите овие служби се претходно добро обучени и подготвени за секаков вид на акција. Во мојата кариера два пати ми се има случајно ваков предизвик, каде што навремено и е реагирано, а е активиран планот за вонредни состојби. И се си беше нормално, си слета авионите како што треба? Како што треба, безбедно. Што е во случај кога одеднаш се спушта магла и во случај на намалена видливост? Како се реагира тогаш? Намалена видливост или low visibility е процес кој го најавува контролата на летање. Таа информација веднаш ние како дјути менаџери ја добиваме од нивна страна и ги известуваме нашите оперативни служби. Што тоа значи? Тоа значи дека не смее да има никакво движење во воздушниот дел на воздухопловното пристаниште и ако има потреба за таква причина, мораме да ја известиме контрола на летање и да добиеме соодветно одобрување од нивна страна. Исто така, мораме сите возила и опрема која што се движи на воздушниот дел на воздухопловното пристаниште дополнително да биде осветлена. На големите светски аеродроми во една минута гледаме голем број слетувања и полетувања. Со оглед на тоа што имаме само една писта на овој аеродром во Скопје, за колку време треба да помине помеѓу едно слетување и полетување или обратно? Со оглед на зголемениот број на сообраќај на аеродромот, имаме 30 полетувања во вршен час, што значи дека на секој 3 минути имаме полетување, а 20 слетувања во вршен час, односно на секој 3 минути имаме слетување. Тоа е во шпицот на денот, веројатно. Има денови кога нема толку голем обем на Тоа е сообраќај. во вршен час. Тоа е во вршен час, односно го викаме peak hour. Како шпиц Да, како во шпиц, авиосообраќајот. Да. Кога е најмирниот дел од денот на аеродромот, кога нема полетување и слетување, има ли таков период и кога е најголемиот шпиц? Не можеме да кажеме дека имаме мирен ден во денот, затоа што секако извршуваме други активности, но кога зборуваме за полетување и слетување, имаме 3 периода во текот на 24 часа, тоа е утринскиот, попладневниот и ноќниот период. Кој од нив е најбизи? Сите.
Маглата, снегот и другите метеоролошки фактори може да го искомпликуваат редовниот ритам во авиосообраќајот и да го нарушат редот на летање. Но проблем понекогаш може да предизвикаат и животните, особено птиците. За да спречи јато да влета во воздушниот коридор при слетување или полетување на авионите, задолжено е ова возило. Какви се овие звуци? Звуци кои што се специализирани и за растерување на птици кои што се наоѓаат на полетослетата патека, на пистата. Така? На колку време? Специјално возено. Пред секое полетување и на секој 15 минути излегуваат. За редовна процедура и дење и ноќе го прави тоа? Да. Пред секое слетување на воздухопловот и пред само полетување прават контрола. Без разлика дали има... Без разлика. Во сите временски услови, дење и ноќе се прави овие контроли. Така. Инаку на кој начин се, бидејќи сега се наоѓаме најблиску до пистата, на платформата на Скопскиот аеродром, на кој начин се чисти и одржува пистата? На колку време се контролира прво? Секој ден се прават неколку пати контроли на пистата и тоа се контролира светлосната сигнализација на полетослетна патека или писта. Потоа се контролира површината, асфалтната бетонска површина, да нема оштетувања некој. Во зимски услови во зависност од временските услови, ако има наслање след тоа се активира зимската служба. И еднаш на ден ја контролирате пистата генерално вака? Не еднаш, неколку пати во текот на денот се... Има правило одредено или? По потреба, а и 3 пати на ден минимум е, значи да се врши контрола. Како ја заштитувате пистата и оваа зона на безбедно движење од животни и птици, освен со ова возило? Има ли некој друг начин? И од живот? Да, самиот аеродром е ограден со жичена ограда, која е контролирана од страна на службата за обезбедување. Неколку пати во денот се контролира, додека присуството на птици, например, се активира службата од противпожарна зачина, специјално возило кој што испуштува специјални звуци и ги растерува тие птици. И тоа се врши пред самото слетување и полетување на воздухопловот. Постојано пред секој лет? При секој лет или 15 минути во текот на денот, на секој 15 минути возилото излегува со дозвола на контролата на летање. А дали се врши физичка контрола на пистата и колку пати тоа се случува? Надзор физички, односно луѓе со очи да видат дали има некако... Стандарден преглед се врши со само започнување на смената и неколку пати во денот. И во зависност сепак од временските услови. Доколку има врнежни од тош, од почесто. Често се прави. Колку пати минимум мора да се направи контрола на пистата? 3 пати е минимум, а инаку нема некој стандард. Така ви кажам, зависи од временската ситуација. Доколку има јаки врнежи се мери влажност, вода, влажна ли е пистата и тие извештаи се поднесуваат до контролата на летање во метеослужбата и тие информации се проследуваат до пилотите. Движењето овде на платформата каде што се наоѓаме во овие алфа, делта зони кои вие си ги нарекувате во вашиот стручен јазик е дозволено само со претходна најава на контролата за летање. Точно, и тоа може да идат само обучени. Значи, луѓе кои имаат радиоврска, доколку немаат, мора да бидат во придружба, кој што ќе биде во постојан контакт со контролата на летање. Бидејќи сега во секој момент може да ни јава дека мора да се тргнеме од овде ако дојде ред за полетување или за слетување на некој. Точно. И чим добиеме таква, мораме да се тргнеме од тука, така. Ради безбедност. Вие имате план, го знаете редот на летање, во очекување сме на нов авион, полетување, слетување, полека треба да се тргаме од овде. Точно треба. Спомнавте дека аеродромот располага со опрема за да пречека и авионот поголем калибар, поголем авион. Колку ТАФ инвестираше во нова опрема? Знаеме дека имаше едно мало реновирање на пистата. Што од опрема е ставено до сега, а што е планирано да се стави до истекот на концесискиот период? You said small renovation work on the piste. It's not true. It was a large renovation. So we made a huge investment for the runway rehabilitation works.
It took us a lot of time, but we were still managing it to be less than the time we have announced. It was very successful. We have now a very new runway, which is according to all standards, and it serves very well. We are receiving very positive feedback from the pilots who are using it. So we define this as a success achieved. Besides that, what we are planning in terms of investments, currently, at this very moment, there is works going on which the passengers are not able to see. And we are trying our best to make the passengers fly comfortably, uninterrupted, while there's a lot of work going on. If you would see the work, you would say, okay, how is this possible that this still is, everything is working? Because of the hard working colleagues that we have, the technical team, security team. They are very hardly committed just to make sure that everybody is just going smoothly to all operations while there is heavy work going on. So namely, we just brought a new standard 3, a tomography device X-ray, which is a 5-ton device. And this device, because of the fact that there's only one line of X-ray, we need to remove the current and put the new one. But what happens during that period? So the technical team just created something out of their own architectural imagination and made everything work, and it works. We have a new standard 3 X-ray device, and this device, if I am not wrong, the only other country which has the same device is Salzburg at this moment. There are other countries, neighboring countries, who have the same operational device in terms of standard, but not the same brand. Our brand is very sophisticated. It's very top-notch quality. So saying that, I'm proud that we can say that we have a very sophisticated device here at Skopje International Airport. By 2024, we are planning to increase the check-in capacity. Currently, we have 23 check-in counters. We will increase them to 33. There will be a lot of work going on still, without interrupting the traffic. This will be the implementation. We will enhance the security devices that is currently worked after the passport control. There will be other equipment that is being used on the air side for the passenger services. We will increase that. There will be some IT-related, digitalization-related items that we will be increasing. And there will be a lot of enhancements going on. So throughout the period of operating airports, we will always adapt to the new trends, making sure that we are digitalizing it a little bit more, making sure that it is more easy for the passengers, easy travel, more smooth travel. For example, the X-ray, new X-ray that we are planning for 2024 is one of those X-rays where you remember when you go to the X-ray, you take all of that things out of your pockets, you remove your belt, you remove your watch, you take that computer out of your bag all the time, losing so much time. So with that X-ray, you don't need to take anything out of your bags. You leave your bag, everything there. You still take off your watch, but you leave the bags there as they are. They just go to the X-ray. That X-ray has the capacity to check everything inside your bags. So from this aspect, passengers will be more relaxed, and there will be no time consuming by doing this process. And throughout that period, we will increase that capacities of the X-rays for the next year. These are some of the major investments that we are planning for next year. At the beginning of the concession agreement in 2011, the previous manager told us that the plans are Skopje Airport to become the main regional airport on the Balkan. Is this goal reached? Which airport in the neighborhood is the biggest competitive to Skopje Airport, and why we are losing the fight compared with Pristina, Niš, Sofia, Tirana, and other regional airports? Okay. First of all, Vienna is in the European Union. Vienna is size-wise, we are not in the same segment here. Okay, but it was very well, probably it was very well perceived that our aim is to grow in that direction, of course. That is the general idea. But when we look at it, where we were as Skopje, with 600,000 passengers per year, where we were in Ohrid, 36,000 passengers a year, right?
before we started to take over the airports. Now, 2019, Ohrid was above 300,000 passengers a year, right? And then Skopje, right now, we are above 2.5 million a year. So there is a big, huge change. Okay. It's not only the airport itself that can pull off all of those changes, but it's the economy of the country. Everything comes together. Everything works together. So our aim is to attract the neighboring countries as much as possible, and to make sure that people have the possibility to fly smoothly from here to any destination that are not available in the countries where they are coming from. From competition point of view, every airport has its own catchment area. What is the first closest airport to me? So we circle them in, and we see which one is reachable for how many hours by car. So the closest reachable by car is our number one competition, right? I mean, I will not compete with Belgrade Airport because the reachability is very far away. So we are circling them out. So the first one would be Pristina. But equally, they are competing with us, because when you go on the car park, you will see a lot of Kosovo number plates here, because of the fact that there are some destinations that they can fly from here, that they cannot fly from there. And we should seek opportunity, and we should see maybe how to work together as well. This will also work. We are working very closely with ACI, Airports Council International. They have the ACQ survey, which is surveying the comfort and which is surveying the happiness of the passengers for several segments. Every segment is measured here. If I am not wrong, we have been already awarded above 8 times for best airport in certain segments. As long as the passengers share their opinion with us, which we are making them ourselves available to, we see how we can adapt ourselves to it. And this is also a very important aspect for us to stand out a little bit more when compared to other airports. When you look at the airport is very compact. It's very easy. Come fly to this airport 2 times, next time I will put something on your eyes, you will be able to fly without seeing. It's very simple, it's very easy. There is also the item which is called OTP, which is an on-time performance. Okay, it's how much the aircraft around the ground time is performed on time. Is it fast? Is it good? And we are always having been regarded by most of the airlines that our on-time performance is very good. We may not be Vienna Airport yet, but in the future, I think we can develop more and we can bring the best out of it. And we are working very hard to be recognized on every level as an outstanding airport. Speaking about the future, do you plan to apply for another concession period? To stay as a airport business in Macedonia? I mean, it's usual when airports bid for a build, operate, transfer or build, transfer, operate projects in any airport for 20 years, 30 years, 40 years. It's very likely that when the period comes to an end, they will apply for more. So I'm 100% sure that when the period comes to an end, that we will apply for another extension of it, thinking and believing that Macedonia sooner or later will become a member state of Europe. На крајот на оваа декада завршува концесискиот договор. Аеродромот веројатно ќе брка нови рекорди и ќе поставува повисоки цели за иднината. И покрај силната конкуренција во регионот, Скопскиот аеродром ќе остане нашиот отворен прозорец кон светот.